የቅድስት ማርያም ኢኮሲፎኒሳ ገዳም። የግሪክ ጉዞዬ ካቫላ ከተማ የቅድስት ማርያም ኢኮሲፎኒሳ ገዳም ለመጎብኘት ነው። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በደህና መጡ። ዛሬ የእኔ ቪዲዮ የቅድስት ማርያም ኢኮሲፎኒሳ ሴት ገዳም አስደሳች ታሪክ ነው። የኢኮሲፎኒሳ ገዳም 35 ኪ.ሜ ከባህር ጠለል በላይ 753 ሜትር ከፍታ ላይ ባለው ተራራ ፓንጋዮን በተሰኘው ጥቅጥቅ ባለ አረንጓዴ ተዳፋት ላይ ባለው አስደናቂ ጫካ ውስጥ ከካቫላ ከተማ የቅድስት ማርያም ኢኮሲፎኒሳ ገዳም ይገኛል። ይህ በመቄዶንያ ከሚገኙት ቅዱሳት ስፍራዎች መካከል አንዱ ሲሆን ስሙም የተሰጠው በአምላክ እናት ተአምረኛው አዶ ስም ነው። በአማኞች ዘንድ የተከበረው የቅድስት ድንግል ማርያም ፊት ከመላው ዓለም የመጡ ምዕመናን ወደዚያ ይጎርፋሉ። በገዳሙ ውስጥ ያለው አዶ ይህ ቦታ ከመጀመሪያዎቹ የክርስትና 100 ዘመናት ጀምሮ በኦርቶዶክስ ወግ የተቀደሰ ነው። ገዳሙ የሚገኘው በፓንጋዮ ተራራ ሲሆን የሴሬስ ክልላዊ ክፍል ነው እና የድራማ የቅዱስ ሜትሮፖሊታን ሀገረ ስብከት አካል ነው። የኢኮሲፎኒሳ ፓንጋዮ ገዳም ከክልሉ በጣም አስፈላጊ ሀብቶች አንዱ ነው። እያንዳንዱ ጎብኚ በቅርብ ማየት አለበት። የኢኮሲፎኒሳ ፓንጋዮ ቅዱስ ገዳም በ400 ዓ.ም የተገነባ ይህ በክልሉ ውስጥ እጅግ ጥንታዊው ገዳም እና ምናልባትም በግሪክ ካሉት ጥንታዊ ገዳማት አንዱ ነው። ገዳሙ ለኦርቶዶክስና ለሄሌኒዝም ጥበቃ ያደረገው አስተዋጽኦ የሚገመት አይደለም። ገዳሙ በብዙ አጋጣሚዎች በኦቶማን እና በቡልጋሪያ ወራሪዎች ወድሟል። በ1821 የነጻነት ጦርነት ወቅት የምስራቅ መቄዶንያና ትሬስ መንፈሳዊ እና የባህል ማዕከል ሆነች። ከመጀመሪያው ጀምሮ ቤተ መቅደሱን እና ገዳሙን በፊልጵስዩስ ዞን ከተማ ጳጳስ በ451 ዓ.ም በአራተኛው የማኅበረ ቅዱሳን ጉባኤ ተካፍለው ነበር። ነገር ግን የገዳሙ መስራች በተለምዶ ቅዱስ የርማን 508 ዓ.ም ሲሆን ወጣት ዘመናቸው ያለፈው በዮርዳኖስ ውስጥ ባለው የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ገዳም እና ፍላጎቱ ሁል ጊዜ ከመንፈሳዊ ቀደሞቹ የፍልስጤም መነኩሴ ዞሲማ እና የግብፅ መነኩሴ ማርያ ይህም በኋላ ወደ እሱ እንዲሄድ አስችሎታል። መቄዶንያ እና የእግዚአብሔር እናት ቅድስት በሚል ክብር ገዳም አቋቁም። ለአዲስ ቤተ ክርስቲያን በጥንታዊ ገዳም ፍርስራሽ ላይ መሰረት የጣለው ቅዱስ ሄርማን 2 መስቀሎችን አገኘ። ከዚያም ፈውስ ተጀመረ እና ምዕመናን ወደ መንጋው ይጎርፉ ጀመር። መነኩሴው ትንሽ ገንዘብ ካሰበ በኋላ ቤተ ክርስቲያኑን እንዲገነቡ ግንበኞች ቀጥሮ፣ ግን ግንባታው ካለቀ በኋላ በጭካኔ ለተደቡበትና ለእስር የተዳረጉበትን ሰራተኞች የሚከፍልበት በቂ ገንዘብ አላገኝም። በዚህ ጊዜ የባይዛንታይን ንጉሠ ነገሥት ቫሲሊ ኒኮላይ እና ኒዮፊት አምባሳደሮች በእነዚህ ቦታዎች አልፎ ተጓዳኝ መነኩሴ አይተው ዝርዝሩን ካወቁ በኋላ ለሰራተኞቹ አስፈላጊውን ገንዘብ ከፍለው ሄርማን ለቀቁ። የቤተ መቅደሱ ግንባታ ሲጠናቀቅ ቅዱስ ሄርማን የእግዚአብሔር እናት ቅድስት አዶን ለመሳል ወሰነ። ለአዶ ተስማሚ የሆነ ዛፍ አገኘና መሰረቱን ሰራ። ነገር ግን መነኩሴው አዶውን መሳል ሲጀምር መሰረቱ ተከፈለ እና ለስራ ተስማሚ አልነበረም። የተበሳጨው መነኩሴ ለጸሎት ጡረታ ወጣ። ድንገት ድንግል ራሷ በፊቱ በደማቅ ብርሃን ታየች። ለእምነትና በትጋት ተአምራዊ ፊት እንደምትሰጠው ተናገረች። በተመሳሳይ ጊዜ ሰራተኛው በተሰነጣጠለው ጨርቅ አቅራቢያ የነበረች አንዲት ልጅ ያልታወቀች ቆንጆ ሴት በፊቱ አየች። እሷም የእንጨት ፍሬሙን ተመለከተች እና ይህ ሰሌዳ ከአዶ ጋር እንደሚስማማ ተናገረች እና በከንቱ ሌላ እየፈለጉ ነው። የሚገርመው ወጣት በሙሉ ኃይሉ ወደ አቦ ሮጠ። ቅድስት ሄርማን እና ሰራተኞች በፍጥነት ወደ አውደ ጥናቱ ሄዱ። ፍጹም በሆነ የእንጨት ሸራ ላይ ነበሩ። የእግዚአብሔር እናት ተአምራዊ ምስል እንደ ፊንጊያውያን ፖርፊሪ ቀይ በሆነው የፊንጊያውያን ቀለም ጨረሮች ተበራ። ስለዚህ አዶ ቅዱስ ቀይ ተብሎ ይጠራ ነበር። እሱም በግሪክ ውስጥ እንደ ኢኮሲፊኒሳ፣ ኢኮንፊኒሳ፣ ኢኮሲፊኒሳ ይመስላል። የገዳሙ የወደፊት ዕጣ ፈንታ አስቸጋሪ ቢሆንም የቱርኮች እና የቡልጋር ተደጋጋሚ ውድመት፣ የገዳሙን ዘረፋ፣ የመነኮሳትን ጭካኔ የተሞላበት ድብደባ፣ አዶን ለማራከስ የተደረገው ሙከራ፣ እሳት እና የተፈጥሮ አደጋዎች የድንግል ኢኮሲፊኒሳ አዶ እስከ ዛሬ ድረስ ተረፈ። ለቅድመ ጸሎት አማኞች እሷን የእርዳታ አዶ አድርገው ይቆጥሯታል። በገዳሙ ውስጥ ብዙ ማስታወሻዎች ተቀምጠዋል። ይህም የሚሰራውን ተአምራት ይመሰክራል። ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። ቀጣዩ ቪዲዮ በቅርቡ ይመጣል። የእኔን ቪዲዮ ከወደዱ አስተያየት መስጠትን እና ሰብስክራይብ ማድረግ እና ማጋራትን አይርሱ። መልካም ላንተ። Monastery of the Holy Mary eikosifinisas. My trip to Greece Kavala to visit the Monastery of the Holy Mary eikosifinisas.
Welcome to my channel. Today my video is interesting history of the woman monastery of the Holy Mary eikosifinisas. Where is Eikosifinisas Monastery? Just 35 kilometers from the city of Kavala in the marvelous forest on the slope covered with dense greenery of the mountain Pangian, at an altitude of 753 meters above sea level, located the monastery of the Holy Mary eikosifinisas. This is one of the most significant sacred places of Macedonia, and its name was given by the name of the miraculous icon of the Mother of God, revered by the believers as the Blessed Virgin's face. Pilgrims from all over the world are flocking to the icon in the monastery. This place is sanctified by the Orthodox tradition from the earliest centuries of Christianity. The monastery is located in Pangeo, belongs to the regional unit of Ceres and is part of the Holy Metropolitan Diocese of Drama. The monastery of the Eikosifinisas Pangeo is one of the region's most important treasures, which every visitor must see from up close. Holy Monastery of Eikosifinisas. Built in AD 400, this is the oldest monastery in the region, and perhaps one of the oldest in Greece. The contribution of the monastery to the preservation of Orthodoxy and Hellenism has been inestimable. The monastery was destroyed on many occasions throughout its history by Ottoman and Bulgarian invaders. It became the spiritual and cultural center of Eastern Macedonia and Thrace during the War of Independence of 1821. From the beginning, the temple and monastery was built by the bishop of the city of Philippi Sozan, who took part in the Fourth Ecumenical Council in 451 AD, but the founder of the monastery traditionally is Saint Herman, 518 AD, whose young years passed at the monastery of Saint John the Baptist in the Jordan, and his desire was always to follow the examples of the ascetic life of his spiritual predecessors, the monk Zosima of Palestine and the monk Maria of Egypt, which later allowed him to move to Macedonia and establish a monastery in honor of the Holy Mother of God. Laying the foundation on the ruins of an ancient monastery for a new church, Saint Herman found 2 crosses, from which healing began to occur and pilgrims began to flock to the hermit. After collecting a little money, the monk hired builders to erect the church, but after the construction was over he did not have enough money to pay off the workers, for which he was brutally beaten and bound. It happened that during this time ambassadors of the Byzantine Emperor Vasily, Nikolai and Neophyte passed through these places, and after seeing the associated monk and finding out the details, they paid the workers the required amount and released Herman. When the construction of the temple was completed, Saint Herman decided to draw the icon of the Holy Mother of God. He found a suitable tree for the icon and made the foundation, but when the monk began to draw the icon, the base split and was not at all suitable for work. The frustrated monk retired for prayer when suddenly the Virgin herself appeared in front of him in a bright light, telling that for faith and diligence she would bestow upon him a miraculous face. At the same time, the worker, who was near the splintered cloth, saw in front of him an unknown beautiful woman with a baby. She looked at the wooden frame and said that this board fits the icon, and they are in vain looking for another. The stunned youth rushed to the abbot with all his might. Saint Herman and the workers hurried to the workshop, where on an absolutely whole wooden canvas found a miraculous image of the Mother of God illuminated by the rays of the color of the Phoenicians, that is red as the Phoenician porphyry. So the icon was called Holy Red, which in Greek sounds like eikosifinisas, epsilon iota kappa nu phi omicron nu iota sigma sigma alpha, epsilon iota kappa omicron sigma iota phi nu iota sigma sigma alpha. Despite the difficult future fate of the monastery, accompanying the repeated ravages of the Turks and Bulgar, the plundering of the monastery, the brutal beating of monks, the attempt to desecrate the icon, fires, and natural disasters, the icon of the Virgin Eikosifinisas has survived to this day. For an early prayer, believers consider her to be an icon of help. In the monastery are kept numerous notes, which attest to the miracles it performs.
Thank you for watching. My next video is coming soon. If you like my video, do not forget to like, to comment, and to subscribe and share. Bye to you. Καλό. Πώς είμαι στον εκεί. Καλό βρες στοιχεία στο μυαλό μου. Δεν είναι φρέσκο. Είναι ζωγραφισμένο από πάνω, αυτό είναι καινούριο. Γι' αυτό μαλάει, βλέπεις, μαλάει βογιά. Ενώ όταν είναι φρέσκο, είναι μέσα στο σοβά το χρώμα. Έχει μπει μέσα στο σοβά και δεν μπορείς να το ξύσεις. Μπορείς να το βγαλάσεις στο σοβά, αλλά μπορείς να το βγάλεις βογιά. Από το 1800 και μετά ανέβηκε το τέμπλο μέχρι επάνω. Ενώ οι πρώτες εκκλησίες ήταν μέχρι εδώ. οκ. Έχετε καμιά πληροφορία εσείς για το από πότε είναι το τέμπλο? 1700. Το ήξερε η